Hi guys! This is Humbly Nika. Welcome to my Facebook page. Ayan, tuturuan ko po kayo kung paano mag-delete ng Facebook page in easy step. Madali lang po itong gawin kaya sundan nyo lang po yung mga steps na ipapakita ko. Una po, i-open nyo yung Facebook page na gusto nyong i-delete. Ayan po yung sample na Facebook page na gusto kong i-delete. Scroll down nyo lang po at hanapin nyo yung settings. Ayan. Click nyo po yung settings and privacy, then click settings. And scroll down uli po, tapos hanapin nyo yung access and control. Click nyo po yung access and control, tapos pwede po kayong mamili kung deactivate page or delete page. Sa akin po pinili ko yung delete page and click continue. Then click continue po ulit. Click continue, and then lalabas na po yung Facebook account nyo, yung personal Facebook account nyo. Input po nyo yung password nyo doon. After nyo pong i-input, i-click nyo lang po yung continue, and voila! Done na po sa pag-delete ng Facebook page. Muli po, maraming salamat! Bye!